Assalamu alaikum. Bidiyon mu na yau shine yadda zaka bada command a wayanka ta yi. Wato yadda zaka yi amfani da wayanka da voice. To so yadda zaka yi shine wata wayan tana zuwa da ita a kanta, wasu kuma wato ainihi ɗaukowa ake. Misali zaka shigo setting ɗinka kai searching voice access. Kana danna shi haka zai kawo maka. Za ga cewa wannan ba a kanta ta zo ba, sauke shi nayi. To but yadda za ka yi shine yadda za ka sauke, dan ajiye muku link din application din a description na wannan bidiyon. Za ga sunan shi voice access. Kana searching a Play Store ko kuma ka sauke shi, to so zai baka dama. Yanzu zamu danna turn off, zamu kunna shi. Misali in zamu kunna zai kawo mana accessibility. Wayan da wasu ba da ni ba ce wata waya ce, to so za ku shiga accessibility ku yi kunna shi domin ya fara aiki. To so anyway, yadda za kunna in ka zo ka shiga accessibility za ka samu shi off ne, zai kawo maka guri kamar haka. In ma dai ba kamar haka ba dai za ga use voice access nan dole dai rubutun nan hindi ne. To kawai sai ka danna zai baka command nan. Bayawa okay, wannan according to the wayar ka ko kuma dai zai iya baka gaskiya to ban sani ba dai. To zai gama irga 1 to 1 to kawai dai anyway ka danna okay. To so yanzu ya kunnu back. Okay, to yanzu zan daina Hausa, ku gane zan daina Hausa. To zan daina Hausa zan fara yin Turanci. Za ku ga wancan abu ma duk tana rubutawa. Back. Sweep up. Swept up. Go to setting. Setting. Back. WhatsApp. Tool. Sweep left. Sweep left. Sweep right. Sweep right. Sweep up. Sweep off. Number 1. Numbers. Number. Okay, to kamar yadda kuke gani a haka za ka yi amfani da wayarka ta hanyar voice, ka yi kowane abubuwa ta hanyar voice da wayarka. Okay, shi ma wannan za mu ajiye muku link ɗinsa a description. Yawwa idan ka shigo setting za ka iya zuwa ka saita komai da komai abin da kake so. Anyway ka danna more option, duk wani setting za ka kalla sai ka sauta according to da kake son naka ya kasance. Thank you for watching this video.